Good afternoon and welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. Osun State Government says the claim by ex-Finance Commissioner of the state, Dr. Wale Bolorun-Duro, regarding the finances of the state under Governor Adegboyega Oyetola is a misrepresentation of facts and outright lies against the person of the governor and the government. The state government, while insisting that Osun under the Oyetola administration is not a spendthrift, further challenged the ex-commissioner to be courageous enough to tell the world the truth about his inglorious years in government. In a statement signed by the State Commissioner of Finance and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemade, the government said his claim to have used his contacts to raise funds to modernize Osun is ridiculous. The statement added that the fund, which was raised by the state government through the Central Bank of Nigeria, was actually put in place by the federal government to galvanize entrepreneurship activities across all the states in the country. In line with the requirements of the fund, Osun Microcredit Agency was employed as a vehicle to access the loan in 2014. She further stated that it is imperative to issue the statement to correct the misrepresentation of facts and outright lies against the person of Governor Adegboyega Oyetola and the state government. The Office of the Auditor General of the Federation says about 18 terminal operators at the seaports owe the federal government $753 million and 1.61 billion naira. According to a document from the Nigerian Ports Authority, the amount formed part of the debt identified by the Auditor General of the Federation as monies standing against the terminal operators as of December 31, 2019, in its report to the National Assembly. It was learned that the terminal operators are those operating at the Lagos Port Complex, Tinkan Island Port, Delta Port, Rivers Port Complex, Onne Port Complex, and Calabar Port Complex, respectively. The Office of the Auditor General for the Federation had in its report on non-compliance, internal control weaknesses, issues in ministries, departments, and agencies of federal government for the year ended 31st December 2019 said terminal operators were indebted to the government to the tune of $852.094 million and 1.8 billion naira. It was gathered that the Office of the Auditor General has signed agreements between NPA and various terminal operators stating that a fixed annual payment of a sum as specified in the schedule below to be paid in 12 equal installments in each operating year. Chairman of the House of Representative Committee on Public Accounts, Honorable Wole Oke, however, assured that the National Assembly will look into the matter and ensure the recovery of the debts. The Nigeria Center for Disease Control has confirmed the number of monkeypox cases has risen to 172 in the country. The center's week 31 reports indicated the spread has reached 27 states since January, adding that there were at least 473 suspected cases of the disease in the country. It also indicated that since the re-emergence of monkeypox in September 2017, 985 suspected cases have been reported from 35 states in the country. Out of the number of suspected cases, 398 were confirmed, comprising 263 male and 135 female from 30 states. The NCDC, however, said there are ongoing efforts to strengthen surveillance at the national and subnational levels to increase awareness and to promptly detect and respond to the outbreak. Speaking with journalists, the Ondo State epidemiologist, Dr. Stephen Fagbemi, said people should visit the hospital once they notice the symptoms such as fever, swelling of lymph nodes, back pain, intense headache, muscle aches, and lack of energy. The Jigawa State Emergency Management Agency says about 50 persons have died in the rainstorm and windstorm that swept across the state. According to the agency's Executive Secretary, Yusuf Sani, the incident left thousands of the houses destroyed and persons displaced, adding that the casualties were recorded since the beginning of the rainy season in the state to date. He explained that there was also windstorm in Kafin Hausa local government of the state, where 6 people died, 68 hospitalized, and about 1,438 people lost their houses. Similarly, a heavy rainstorm killed 5 residents of Damaturu in Yobe State.
The Director of Rescue of Yobe State Emergency Management Agency, Dr. Babajado, confirmed that 5 people died and 42 sustained various degrees of injuries. Dr. Jallo said that the rain was accompanied by strong wind causing havoc on residents and buildings in the metropolis. He further said that the agency was able to evacuate a total of 42 people that were injured during the accident and move them to the emergency unit of the State Specialist Hospital. He assured the agency was embarking on a rapid assessment to ascertain the actual damage caused by the rainstorm. And now to sports. Nigeria beat South Africa 1-0 in the Group C football match at the ongoing 2022 FIFA Under-20 Women's Cup in Costa Rica. Esther Oyenizide's late strike gave the Falconets victory in their second match of the tournament. The match, which was scheduled for 9 p.m., was shifted to 10:15 p.m. due to heavy rain. The Falconets made their first attempt to score a goal in the 3rd minute through Bashirat Amao, who tried a long-range effort from a free kick but was calmly saved by South Korea keeper Kim Yeon-hee. 5 minutes into the second half, Oyeniside tried a long cross into the area on the back of a pouring attack, but South Korea's keeper rose high to calm the ball. In the 82nd minute, the goal finally came thanks to a brilliant long-range strike from Oyeniside, which flew past the Korean keeper into the back of the net. In the earlier meetings, Nigeria finished top of the group and Korea finished second, with both teams qualifying for the knockout stage. The Falconets will face Canada in their final group match on Wednesday. And on the foreign scene, there is growing anticipation that the much-awaited result of last week's Kenya presidential election will be known shortly. Reports say desks that were used for the result verification process have been cleared and the National Tallying Center is being prepared for the declaration. Deputy President William Ruto has a narrow lead over ex-Prime Minister Raila Odinga in the latest count. Both Mr. Odinga and Mr. Ruto urge anxious Kenyans to be patient as they wait for the Independent Electoral and Boundaries Commission to determine which of them will be the country's 5th president. There have also been calls for peace from several leaders and religious bodies asking for patience and civility and urged the main candidate to show restraint and statesmanship. Still on the foreign scene, COVID-19 infection numbers have surged in the Marshall Islands, just days after the Pacific nation recorded its first local spreads of the virus. According to reports, total cases have nearly doubled in the capital city of Majuro, with the latest figures indicating 1 in 10 of the city's residents have been infected in recent days. Health Secretary Jack Nedentha said about 75% of tests across the country were returning positive results. The Marshall Islands, which has a population of 59,000, was one of the last nations in the world to be untouched by COVID-19 before 2 cases were identified in October 2020. The pair had arrived from the U.S. and were isolated from others. A number of Pacific islands had success with keeping coronavirus at bay early in the pandemic through stringent restrictions. It was learned that there was no community transmission of the virus as COVID had not been detected passing from person to person. However, the first local spread was confirmed today as the government responded by declaring a state of health disaster, closing schools and introducing a range of public measures. And that ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Olubunmi Ajiboye Agbola. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon.
Káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí ńlámọ̀ ọ̀fìn Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sọ lásọyàn pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ohun tí kọmíṣánná tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tò ìṣúná nípínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Wálé Bọ́lọ́rundúró sọ lórí ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá pẹ̀lú pé bí ìgbà téèyàn ń pọn irọ́ lẹ́gbìnrin láti pààrọ̀ mọ́ gómìnà àti ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ni. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Oyètọ́lá ìjọba kò ná iná àpà tó sì rọ kọmíṣánná nígbà kan rí náà láti yọ sí bọ̀m̀bọ̀ wá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ nípa tóun gan kọ̀ nígbà tó wà níjọba. Àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná àfẹ́tọ̀ ìròyìn àti ìtanijí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ̀mọdé fi síta níjọba ti wòye pé ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná tẹ́lẹ̀ rí náà sọ pé òun lo ipò òun láti wá owó fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kù díẹ̀ káàtó. Oníjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe àwékalẹ̀ ètò okòwò yíká àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti fi tú owó jọ tí ìjọba sì ṣàmúlò àjọ ayánilówóṣòwò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí Microcredit Agency láti rí owó ìyá náà lọ́dún 2014. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn fi kún pé ó ṣe pàtàkì láti fèsì sóhun tí ọ̀mọ̀wé Wálé Bọ́lọ́rundúró sọ lọ́nà àti pa gbogbo irọ́ tó pa mọ́ gómìnà Oyètọ́lá àtijọba ìpínlẹ̀ yìí rẹ̀ káwọn èèyàn lè mọ òkodoro ọ̀rọ̀. Ọ́fíìsì olùyẹ̀wé owó wò àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ pé àwọn nǹkan iléeṣẹ́ bíi 18 tí wọ́n ń kó ẹrù láwọn ibùdókọ̀ ojú omi tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí wọlé ni wọ́n jẹ ìjọba lówó tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà $777 àti bílíọ̀nù 2 náírà gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ táwọn aláṣẹ ibùdókọ̀ ojú omi orílẹ̀‐èdè yìí fi síta ṣe wí. Owó náà ló jẹ́ ara owó tọ́fíìsì olùṣirò owó àgbà láwọn oníléeṣẹ́ yìí jẹ láti bíi oṣù kejìlá ọdún 2019 tó sì farahàn nínú àbọ̀ ìwádìí tí wọ́n gbé síwájú ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. A rí gbọ́ pé àwọn tọ́rọ̀ kàn láwọn tó wà níbùdókọ̀ ojú omi tó wà nílùú Èkó, Tinkan Island, èyí tó wà nípínlẹ̀ Delta, Rivers àti èyí tó wà ní Calabar. Nínú àbọ̀ ìwádìí ọ́fíìsì olùṣirò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí ló ti ṣe àlàkalẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó jẹ́ tí wọ́n jẹ lówó náà. Bákan náà ni wọ́n tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú àjọ tó wà fọ́rọ̀ ibùdókọ̀ ojú omi àtàwọn iléeṣẹ́ yìí lórí gbèdéke owó tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa san lọ́dún. Alága ìgbìmọ̀ ilé fọ́rọ̀ owó aráàlú Honorable Wọlé Ọ̀kẹ́ wá sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ilé yóò ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ náà dáadáa. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ti kéde pé 202 èèyàn ló ti fara káṣá àrùn tí wọ́n ń kó látara ọ̀bọ tá a mọ̀ sí monkeypox. Àtẹ̀jáde tí àjọ NCDC fi síta fi kún pé ó ti di ìpínlẹ̀ 27 tárùn náà ti tàn dé láti oṣù kìíní pẹ̀lú àfikún pé 440 lápapọ̀ àwọn tó ti fara kásá àrùn yìí ní pàápàá jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn rántí pé lóṣù kẹsàn-án ọdún 2017 ní àrùn monkeypox kọ́kọ́ bẹ́ sílẹ̀ tí ó sì jẹ́ pé 405 èèyàn ni wọ́n fura sí ìpè wọn fara kásá àrùn ọ̀hún látàwọn ìpínlẹ̀ 35. Lára àwọn tí wọ́n fura sí náà ní 203 ti jẹ́ ọkùnrin nígbà táwọn obìnrin jẹ́ 35 láti ìpínlẹ̀ 30. Àjọ NCDC wá ṣàlàyé pé akitiyan ti ń lọ láwọn ẹ̀ka rẹ̀ gbogbo láti lè fi kún ìsapá wọn lórí ìtanijí fáwọn aráàlú kí wọ́n lè mọ̀ pé àrùn náà ṣì wà lóde. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tó mọ̀ nípa àjàkálẹ̀ àrùn nílẹ̀ yìí dókítà Stephen Fagbemi rọ àwọn èèyàn láti máa kàn sí ilé ìwòsàn nígbàkúùgbà tí wọ́n bá ti rí àpẹẹrẹ pé wọ́n ní àìsàn ibà, ẹ̀yìn dídùn, orí fífọ́, ara ṣíṣú àti ara yíyún pẹ̀lú àwọn àpẹẹrẹ míì. Àjọ tó ń mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípìnlẹ̀ Jigawa ti kéde pé 50 èèyàn ló bọ́ lọ́jọ́ pàdé lásìkò tí òjò àròrọ̀dá tó mú ìjì líle lọ́wọ́rọ̀ yíká ìpínlẹ̀ náà téyì sì tún fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù. Gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àjọ náà ṣe wí, ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé jẹ́ tó sì sọ àwọn kan di aláìnílé lórí pẹ̀lú àfikún pé látìgbà tí òjò ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí di àkókò tá a wà yìí ni àkọsílẹ̀ àwọn tó gbẹ́mìí mì náà. Ó ṣàlàyé pé
òjò tó mú ìjì líle lọ́wọ́ náà ló rọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Kafin Hausa ní ìpínlẹ̀ náà tó sì dẹ́mi èèyàn 6 légbodò nífọ̀nàfọ̀ṣù. Bẹ́ẹ̀ làwọn 72 sì wà nílé ìwòsàn fún gba ìtọ́jú. Ó tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé nǹkan bíi 1,000 àti òjìlénírínwó ó dín 2 èèyàn ló ti di aláìnílé lórí. Bákan náà lòjò ńlá míì tó rọ̀ ní Damaturu ní ìpínlẹ̀ Yobe náà rìn èèyàn 5 lọ sọ́run àrèmábọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ olùdarí ẹ̀ka tó mójútó ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ Yobe, ọ̀mọ̀wé Babajalo ṣèwì èèyàn 5 ló kú nífọ̀nàfọ̀ṣù nígbà táwọn 42 sì farapa. Ọ̀mọ̀wé Jalo sọ pé òjò tó rọ̀ náà ló tún fẹ́ atẹ́gùn tó sì ṣí àwọn ilé lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ lágbègbè náà. Àmọ́ tó ní àjọ rẹ̀ ti ń gbìyànjú láti kọ àkọsílẹ̀ nípa gbogbo àwọn tí ó farakásá là lórí yìí pẹ̀lú ìdánilójú pé àjọ wọn ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ kan láti mọ iye àwọn tí ó faragbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, àmì ayò kan péré ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fìfẹ̀yìn ojúgbà rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè South Korea bẹ́lẹ̀ ní ìsọ̀rí kẹta tí wọ́n wà níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàwọn agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tọ́jọ́ orí wọn kò tó 20 ọdún èyí tó ń lọ lọ́wọ́ ní Costa Rica. Ó kù díẹ̀ kábàlà kejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún parí ní Esther Odize Ráwọ̀nhe tó sì gbá àmì ayò kan ọ̀hún wọlé sínú àwọn South Korea. Aago 9 àṣálẹ́ ló yẹ kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà gbéra sọ, ṣùgbọ́n àrọ̀rọ̀dá òjò tó wáyé ló ṣokùnfà kí ìdíje náà pẹ́ kó tó gbéra sọ láago 10 kọjá ìṣẹ́jú 15. Gbogbo ìgbìyànjú ikọ̀ Falconet láti rí àwọn he lábala àkọ́kọ́ lámúlé orílẹ̀-èdè South Korea Kong-hen kò jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ kí Esther Oyeneze tó gba ayò wọlé fún Super Falconet láti lè ní àmì 6 ní ìsọ̀rí tí wọ́n wà. Ipò kínní ni Falconet wà báyìí tí Korea sì wà nípò kejì. Ikọ̀ méjèèjì tí kò gbòjà lọ sí ìpele tó kàn. Ọ̀túnla lórílẹ̀-èdè yìí àti Canada yóò máa kojú ara wọn lábala tó kàn. Nílẹ̀ òkèèrè, ó ti ń fojú hàn pé láìpẹ́ ni wọn yóò kéde àbájáde ìdìbò ààrẹ orílẹ̀-èdè Kenya tó wáyé lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ìròyìn fi yé ni pé gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ṣe ètò ìdìbò náà ni wọ́n ti palẹ̀ rẹ̀ mọ́ tí ibùdó tó ṣàkójọ ìbò sì ti ṣetán láti kéde ẹni tó jáwé olúborí. Ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ náà William Ruto ló ń léwájú. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ rí Raila Odinga tí wọ́n dìjọ díje. Ọ̀gbẹ́ni Odinga àti ọ̀gbẹ́ni Ruto wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Kenya láti túbọ̀ ṣe sùúrù pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń fojú sọ́nà pé kí àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè náà àti àwọn àjọ tí iṣẹ́ wọn rọ̀ mọ́ ètò ìdìbò kéde ẹni tí yóò di ààrẹ orílẹ̀-èdè karùn-ún. Bákan náà ni wọ́n pè fún gbígba àlàáfíà láàyè ìka orílẹ̀-èdè Kenya. Wáyé iye àwọn tó ti ní àrùn COVID-19 ti pọ̀ sí ní Marshall Island lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ táwọn náà tó ti ń rẹ̀ lérékùsù náà. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tí wọ́n gbé jáde, iye àwọn tó lárùn COVID-19 tó ti pọ̀ sí ní Majuro lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Akọ̀wé ètò ìlera lórílẹ̀-èdè náà Jack Netel sọ pé ìdá 75 àwọn tó ṣe àyẹ̀wò àrùn COVID-19 ni wọ́n ti kárùn náà. Erékùsù náà ló ṣe àkọsílẹ̀ èèyàn bíi 1,161 tó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè tí àrùn náà kò wọ́pọ̀ sí láti oṣù kẹwàá ọdún 2020 tárùn COVID-19 ti bẹ́ sílẹ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó wà lérékùsù náà ni wọ́n pa òfin dídènà àrùn COVID-19 mọ́ látìgbà tárùn náà ti bẹ́ sílẹ̀ tí wọn kò sì mọ bóyá látàbúlé kan sábúlé míì làrùn ọ̀hún ti ràn mọ́ bí iná orí. Èyí lópin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún títí àkókò yìí. Olùyẹmí Àgbétáyọ̀ lólóòtú. Ìyókù ti di aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà fún yín títí ìgbà náà. Ẹ kú ojú lọ́nà.